region an independent Kurdish republic. اما مهابات همو تینوی آزادی بون، تینوی سربخویی بون. هیچ کس لمالان دانه ما بون. توانی او ساختمانان دوری او فعلتی همو خلق کل سربانان. یک جار زور منظره کی بشکوبو آلای کردستان لهمولای کی دشکاوا. قاضي محمد هات حمي هاتن قلت يلا دست قطانو ما دست قطانو اي رقيب قندم بتشاو او رقيب يا اي رقيب يا هنجيا پێشەوا سوێندی خوار بە کوردستان بە ئاڵای سێڕەنگی کوردستان و بە شەرافەتی میلی و بە قورئانی مەجید کە هەتا هەیە لە پێناو دەستکەوتەکانی میلەتی کوردە و لە ڕێگەی کۆماردا تێبکۆشێت و هەوڵ بدات. والفيري قلت لنا ملكي كردايا يعني اول جاره قلت لقاضي محمد كنا رئيس كردا الفيري آزاد کرابو کردستان جمهوری اعلان کرابو. ومن ئەو ڕۆژە وەک ڕۆژێکی فەوق العادە مێژوویی یەکێک لە خۆشترین خاتراتی ژیانی 66 ساڵەی خۆم دەزانم و هەرگیزی لە بیری ناکەم و هەتا ئێستاش لەسەر ئەو هەستا سوورم. But Kurdish jubilation was short-lived. In March 1946, just 2 months after the Republic was declared, the British withdrew from Iran. In April, the Soviets also moved out after being granted the oil concessions they wanted. And soon, without Soviet military protection and economic support, Azerbaijan and the Mahabad Republic were in crisis. They now had to fend for themselves against the Iranian army. Kurdish tribal leaders who'd supported the Mahabad Republic began to desert. Bedru Lashkri, Barzani's bodyguard, was there when it happened. اوان هارو کلمه که اوش دیگه مغاین بون آخاش دیگه مغاین بون همه دیگه مغاین ماینه و ام بارزانی پتنه خوی پیاوه کرد زور کس روی خوی غش کرد زور کس چوگزاریشی دا حالی دا بعد زمان راستی کلامی دی حتی کاری خویان کرد. By December 1946, the Iranian army had overrun Azerbaijan and was threatening Mahabad. Qazi Mohammed called Mahabad's leaders to a crisis meeting. پیشوا لمزگوتی هباساغای خطابی شده دعوای لملتی کرد کتی اگر دتانوی شرب کن اما چه کس من بپشتو نیه دتانوی شرب کن یا دتانوی تسلیمی ملتك ديار بو رازي نبو بو الشرع وكو شارشي خاموش وكو شارشي خولي كدا مجراب آواب. The Mahabad Republic was on the brink of collapse, and on December 14th, its fate was finally sealed. مەلا مستەفا کە دەیەوێ مەهابادێتە دەکات دەکەم پێشەوای داوا لە پێشەوای دەکا کە پێشەوە من وەک پێشمەرگەیەک ئامادەم دەگەڵت بم فەرموو من دەخزمەتت دام تا ئەو جێگای کە زیندووین با ئەمە بڕۆین مەهاباد بەجێهێڵین. Bedro was present at this historic meeting. گوتی از نایم گوتیم او ملتا لسمنی ولی هاته از بیم دی بین ولا قاضی او فکر نکرد اماشی پجه اشتین او قاضی هاته سمه. Qazi Mohammed made one final request, that Mullah Mustafa protect Fatima's flag. او گری ملا مصطفى لیچو سر پاشی لیچو دسته آرای لبلکوکا خوش نداری آرای تدست نگوتی کس ورجنه کس ورجنه ده لده چو داری کس او آرا پنای تر را گرنه لای راست ملا مصطفاش گری بری ملا مصطفى پشت پاش برای قیوانه
Mullah Mustafa rejoined his forces outside Mahabad, and Qazi surrendered to the Iranians. On December 17th, an Iranian radio station reported that the army had entered the town without opposition. وەکو زۆر خەڵکی دیکە کە هاتبوو کە هاتن بالئیجبار چەپڕایەک لێ دەدەین بۆ هاتنی ئەرتەش بە پێچەوانەی مێلی خۆمان دەواقعدا هەر چەپڕەیەکی کە لێمان دەدا تیرێک بۆ دڵی خۆمان دەکەوت بەڵام عیلاج هەبوو مفاوضاتیان لەگەڵ کردین و کە ئەنەما پێشەوای ببەخشن و عالم ببەخشن و ئەمە درۆ دەرچوو. پاشانیژی دەست دەدەن بە پەراماردنی خەڵک و پێشەوا و سەدری قازی و سەیفی قازیشیان کە گرت دیانبەن بۆ زیندانی مەهابادێ. The three men were tried secretly in January 1947. The defendants were charged with separatism and being Soviet agents. ئەو نامەردانەش بۆ خاتیوی خەڵکی مەهابادێ بەدنیە و کان چەند نەفەریان کردە مەئموور بەنێو بازار و دوکان و مەغازاندا گەڕاندیان کاغەزیان پێ ئیمزا کردن کە قازی دەبێ بکوژرێ. لە ورودیەی هەموو بەیسلا شەقامەکان بۆ چوارچرا هەتا کوچەکان بۆ چوارچرا سەرباز و ژاندارم داردراوە دایکم گریا کوتندایە چ بووە بەگریا وەکتی پێشەوان ئەدام کردەوە. دوای ئەوە مەتەوەجی بوون کە دەنگێکی گریان و شیوەن لە پشتەوە ڕاپەیدا بوو. ئەوە بڕێک ئاوڕمان داوە تەمەشامان کرد ئائیلەی پێشەوەی. ئێمە کە چووی نزیک بووینەوە بە کەسەرێکی یەکجار زۆرەوە تەمەشامان کرد سێ جەنازە هەڵاوەساوە لە حەوان. Qazi Mohammed, Sadri and Saifi Qazi were executed on March 31st, 1947. ئەو ڕۆژەش کە لە داریانداوە واقعان دەرداوەرە ئەمە چت پێ دەکرێت لەگەڵ زاڵمی. A wave of executions followed across Iranian Kurdistan. لە پڕێکی خودای ئاوا شادی دێنا بەسەر وڵاتیدا ئاواش وەریگرتەوە یعنی خۆشیەکە دە ناخۆشیەکە بەسەر خۆشیەکەیدا زاڵ بوو. But there was no question of surrender for Mullah Mustafa. He headed towards the Iraqi border with his fighters and their families and told them he planned to flee to the Soviet Union. ئەویش مەلا مستەفای گوتەمە گوتی ئەنگۆ هەر کەسێکی تگە من بێتن گوتی کفنۆکی خۆ بینن یێ مرنێ گوتی ئەوی بۆ مرنێنێتن دادگە منێ خودی گوتی ڕیام نامرنەیە چ دیگە من مێ دابوو مرنێ بێ ولا 500 کەسێک گوتی برا ولا مردن بی و ژین بی خودی ئەمە دێدیەتە بی. Some 500 of his bravest fighters accompanied him. They were pursued by the Iranian, Iraqi and Turkish armies, but crossed safely into the USSR on June 17th. It would be 11 years before Mullah Mustafa could return to Iraq. The 4 Kurdish officers who'd helped set up the Mahabad army went back to Iraqi Kurdistan. There they were arrested and hanged in Sulaymaniyah on June 19th, 1947. Although the Mahabad Republic lasted less than a year, this extraordinary story continues to be an inspiration for Kurds around the world. مدتێکی کەم بەبێ مالیەتی کەم شار ئەرازیی کەم بەدەستەوە توانی جەمهوری کوردستانی ئەلام بکات. من پێم وایە کۆمار
فەسلێکی تازەی هەم بەگشتی لە مێژووی کووردا پێکێنا هەم لە خەباتی کووردا پێکێنا. Today, the flag designed by Fatma for the Mahabad Republic flies proudly over the Kurdistan region, a region which now seeks to become an independent state in its own right.